Oh, they got waterfall. Mm. What are these? Yeah. Un po', lo mandé, non lo sabía decir. No, sí, pero me pasó un número porque estoy llamando está ocupado. Essa маленькая, вон большая, смотрите, вот эта лежит, вон наверху сидит. Ты можешь дать? А вон черепаха. Мама. На. He's having a walk. Yeah. Yeah, look. He's going for a drink. Is that good? Oh, look at this lizard. Wow. Wow, look at that. Isn't that big? There's a big one. Hello. Oh, he's yawning. Oh, big yawn. Wow. That was a big yawn. Is that a big yawn? Giant. Dragon, yeah, very big dragon, isn't it? Let's see. Giant big. What is it? What is it? Giant good whale. Yeah, I'm just looking. You see the parrots, Arthur? Hello. You eating? You eating num-nums? What's he? What's he eating? Look at that one. Look at that one playing. Look. He's making noise.
playing? Yeah. Oh, it's another one. Monkey? That's 4 monkeys. What's he got? Bit of carrot. Num num. Where's your nana? Hello. You eating? You eating num num? Mmm. Look at that one. He's a noisy one. He's making noise. Hello, mate. Having a clean. You see your buddies? You alright, mate? Wow. Big white one, Daddy. A white peacock, yeah. Ew. Yeah. It's a very white one, isn't it? Big family. Oh, the peacock's so beautiful. Yes? You talking to me? Hey, you. Oh, wow. Yes, you have big wings, don't you? Yeah. Very big. Giving us a little show. Ooh. Yeah. Come on then. Come on then. Oh, wow. Oh, beautiful. Where's your body, Daddy? Very pretty birdie, hey? Daddy, where's your body eating? Ooh. Mommy, eating. Yeah, there's some there. Turn round, let Mummy see you. Yeah, Arthur, come sit next to Daddy. Come on. That's lovely. Smiling. Smiling. Smile, Arthur. Smile. Wow, look at how big those turtles are, Arthur. Turtles or tortoise? Yeah. Look at that. There's a nice odor coming from here. Mmm. Okay. Then I'll pick you up.
Hello. Well, you can see the snake is yellow. Oh, I want to be filming as well. Just a second, okay? Let me just film this first, okay? Then I'll pick it up. Oh, very pretty. You see a smile when the sea takes a photo. Ah. There we go, we've been round that section. It was very pretty. We're going to take a picture with the birdie after. Yeah. Yeah, well, we need to go to see the Birds of Prey show. So we're going up here. Well done. Put it in the bin. Right, let's go and find a seat. ¿Están preparados? Are you ready? Yay! Are you ready? Yeah! Bienvenido a nuestro show de aves rapaces. Good morning, welcome to our Birds of Prey show. Por favor, sentado durante todo el show y por favor no toque ninguna de nuestras aves. Please remain seated and please do not touch or intend to touch any of the birds. Gracias. Thank you. Miren detrás de ustedes, look behind you. Vamos a empezar el show. Let's start the show con Megara, nuestro halcón sacre, agua seca, falco, la sala toca la pihuela. Su nombre es Megara, her name is Megara. Megara es una de las aves más rápidas de todo el mundo. One of the fastest birds in the world. Solamente el halcón peregrino es más rápido que el halcón sacre. Only the peregrine falcon is faster than Seika falcon. Este tipo de aves pueden alcanzar los 200 kilómetros por hora. They can reach speed at 200 kilometers an hour. El ejercicio aquí para nuestra amiga Megara es para cazar o cuchillar el señuelo que lleva el compañero en la mano. The job here for Megara is for hunt or knife the See the lure. birdie. Es un típico ejercicio de la cetrería, el halcón al señuelo. Este tipo de aves, de igual manera que los ratoneros de Harris y los halcón peregrino, son usadas en aeropuertos para prevenir que otros pájaros no choquen con aviones. Very used in the airport to prevent other birds coming in contact with planes. Un trabajo súper importante, por supuesto. It's a very important job, of course. Y aquí nos está realizando un ejercicio de caza, un pequeño ejemplo de su agilidad. This is one example of their agility. Y aquí la tenemos con un peso alrededor de 800 gramos. She weighs around about 800 grams. Muy bien, y ahora última vueltita, very last look around, preparada para cazar, now ready to hunt. Aquí tenemos Megara. Y ahora, con calma, coge su presa y la va. Hendrix, nuestro macho mayor ratonero de Harris. Harris, Now look on su top. nombre es Hendrix, his name is Hendrix. En hunting exercise. Es una manera que tienen de cazar en la naturaleza, o sea, cazando en el aire. One way they hunt in the wild. Hunting in the air. Este tipo de aves en la naturaleza tienen nombre como lobos de aire porque suelen cazar o en grupo o en pareja. In the wild, have the name of wolf of the air because they hunt in groups or in pairs. Son aves muy estratégica a la hora de cazar, very strategic birds. Y otro pequeño ejemplo, un pequeño ejercicio para enseñarle un poquito de su agilidad. Another exercise to show you a little bit of their agility. Tiene un peso aproximado de 600 gramos. She weighs around about 600 grams. La hembra, por ejemplo, tiene un peso de 1 kilo. The female weighs
Pero vamos a darle la última vueltita. Very last look around with Henry. A ver si casa la tercera, la primera y la segunda. ¿Ya se la comió? Nuestro buitre encapuchado a Warhorid Vulture. Vulture. Su nombre es Anubi. His name is Anubi. Yeah, and you see Anubi lots tiene of un peso vultures flying alrededor de round in 2 a circle. kilos. He weighs around about 2 kilos. La envergadura es más de 1 metro. Wingspan is over 1 meter. Ya en vuelo. His name is Eshe. Él nació aquí con nosotros. He was born here with us. Wow. You see how big the birdie is, Arthur? Son aves Big muy comunes wings. en África. Very common birds in Africa. Son aves caroñeras. Wow, that is cool. They They're are flying over carrion the people. Y como la mayoría de los carroñeros no tienen plumas en su cabeza o cuello, like a lot of carrion eaters, they have no feathers on their heads or necks. Carrion De eaters. esta manera previene las infecciones cuando están comiendo. In this way help to stop infection when they are eating. Pero bueno, ahora vamos con la última llamada. Very last call. Above is Anubi. Está esperando su momento para ser llamado. Y ahora para casita. Adiós. Goodbye. Ese es nuestro buitre encapuchado a Warhorid Vulture. Ahora, miren arriba. Look above you. El turno de Anubi, él lo sabe. Entonces, vamos a ver qué quiere hacer. Lo que queremos que Anubi coja un poco más de altura y no se quede tan cerca de nosotros. Pero se va a posar en la torre. Esto es un ejercicio que no queremos. Es un clásico ejemplo de lo que no queremos. Pero bueno, vamos a intentar llamar a Anubi ahora. Desde la explanada, lo tenemos por su derecha posado. Ya viene. Y aquí tenemos ya we have Anubi, nuestro buitre encapuchado a Warhorid Vulture. Bueno, algo es algo. También hay que decir que no hay muchísimo viento, pero bueno, vamos a darle la despedida en su tiempo. Adiós, goodbye, Anubi. Ok, seguimos. Pero por favor, necesito un poco de silencio. Everybody silence, please. Vamos a continuar con uno de look behind you. Aquí tenemos, here we have Artengo. Escuchen, listen. Muy bien. Okay. Aquí tenemos Artengo. Here we have Artengo. Nuestro búho real. Our eagle owl. Muy bien, hablamos un poco de ti, ¿vale? ¿Puedo hablar de ti? Vale, tiene un peso más de 2 kilos. He weighs over 2 kilos. La envergadura es más de 1 metro. Wingspan is over 1 meter. Este tipo de aves son aves muy común en África, Asia y Europa. Very common birds in Europe. Let's carry on with the queen of the sky. Os presentamos a Wakan. Hembra de águila americana, águila galva, picargo americano, female gold eagle. Su nombre es Wakan. Her name is Wakan. Vamos a dejarla un rato posada y a ver si la segunda águila ayuda a ponerse en vuelo Wakan. Detrás de ustedes, look behind you. Portos, águila, rapax, step eagle. Su nombre es Portos. His name is Portos, rapax, step eagle. Águilas muy común en Asia y también África. Very common birds in Africa. A su derecha, aquí tenemos, here we have Lilo, nuestro buitre leonado, our griffin vulture. Su nombre es Lilo, his name is Lilo. Lilo tiene un peso más o menos norte de España. Very common birds in Russia and north of Spain. También son aves carroñeras. Also they are carrion eaters. Y ahora puede apreciar la diferencia entre un carroñero y otro, entre los buitres encapuchados de antes y nuestro buitre leonado. Now you can see the difference between the honey vulture and our griffin vulture. Y ahora vamos a intentar llamar Lilo. Leonado, our griffin vulture. Ok. Bueno, los buitres son aves muy fuertes. Very powerful birds. Tienen toda la fuerza en su pico. And the eagles have all of the power in their talons. Este tipo de aves algunos días suelen comer mucho, que simplemente no puede levantarse en vuelo. Igual que nosotros cuando comemos mucho. Sometimes they eat so much they cannot to fly. We do the same. Pero la última vueltita. Very last look around. Por favor, no se mueven en ese momento.
Muy bien. Jimi Hendrix. Muy bien. Tiene un peso alrededor de 600 gramos. Muchas gracias. Thank you. He weighs around about 600 grams. Y bueno, vamos a hacer ese ejercicio para enseñarle un poquito de su carácter. ¿Alguien más? Hello, I need some help, please. This is one exercise to show you a little bit of their character. Los ratoneros de Harris tienen un carácter súper tranquilo, pero bueno, hola. No se olviden que son muy buen cazadores. They do have a very relaxed character, but remember they are very good hunters. Perfecto. Tiene 4 dedos, they have 4 toes. Y este tipo de ave sí que tiene toda la fuerza en su pata. This type of bird have all of the power in their talons. Muy bien, gracias. Y como decía con el hermano, llevan nombre como lobos de aire porque suelen cazar o en grupo o en pareja. In the wild have the name of wolf of here because they hunt in groups or in pairs. Sigue posada, señor Xavi. Hola, ¿estás listo? ¿Van a dejar? Muy bien. Y ahora vamos con, bueno, una vueltita más con Hendrix. One more look around with Jimmy, lo de perdón. Mira, lo tiene aquí. Ese es más grande que tú, ¿o cuate? Bien, gracias. Thank you. Gana y la calva pigargo americano Bald Eagle. Su nombre es Yukon. His name is Yukon. Esta vez es un macho. This time is a male. Él tiene un peso más de 3 kilos. He only weighs over 3 kilos. Recordamos, la hembra huacán tiene un peso de 5 kilos en vuelo. Remember the female huacán weight. Su nombre es Timón, his name is Timón. Y esa es una manera que tiene de buscarse comida en la naturaleza. One way they hunt in the wild. Buscando insectos debajo del suelo. Looking for the insects below the ground. Muy bien. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Muy bien. Pasa mayoría de su tiempo caminando. Spend most of the time walking. Como puede ver, as you can see. Y ahora sí, now yes. En su tiempo, big applause for Timón, nuestro cara a cara. Estado Bartesting cara a cara. No. Yukon. Perfecto, Portos arriba. Abovius Portos, no veo bacán. Segunda entrada en el show. Second time of the show, Portos. Perfecto. Muy bien. Bacana. No lo veo claro. Miren arriba, look above you. Última entrada en el show. Bacán. Last time of the show. A poco. Little by little. Reina del cielo. Queen of the sky. Wakanda. Perfecto. Muy bien, las 3 águilas en casa. Ok, ¿puedo hablar? Muy bien. Y con Yukon, Wakan en Portos, el show de Aves Rapaces ha terminado. The Birds of Prey show is finished. Muchísimas gracias. Thank you. Can you see that big swimming pool? They're swimming in there. To see their show. Shut up, let's go look in the aquarium. Isn't she beautiful? Beautiful owl.
There's monkeys in the middle. Feels like we're going up.